You're going to translate, Dvija Govinda? Yes, I will try. I will try my best to translate, Maharaj. Okay. So I think it's really important to understand that forgiving somebody doesn't mean that you're going to allow them to continue to abuse you or mistreat you. Прежде всего нужно понять, что простить кого-то не означает разрешить кому-то вести себя оскорбительным образом, вести себя неправильно. So by forgiving, you're not empowering somebody to continue to commit the same mistake. Прощать кого-то не означает, что при этом разрешать этому человеку продолжать совершать ошибки. It also it doesn't mean that if I forgive someone, I have to have a close relationship with them. И чтобы простить кого-то, не обязательно означает, что необходимо иметь тесные отношения с этим человеком. So I think those are two fears that could prevent us from forgiving. Я хочу упомянуть две вещи, которые могут помешать нам простить. But what forgiving will do is it will remove negative emotions that we have towards somebody. Также хочу сказать, что прощение позволяет нам устранить те негативные эмоции, которые мы имеем по отношению к человеку. It doesn't necessarily mean that we'll have a good relationship, but it means we won't have a bad relationship. Это не означает, что у нас обязательно будут впредь хорошие отношения, но, по крайней мере, у нас не будет плохих. Because in life, you have good relationships with some people, and some people, the relationships are okay. That's normal. В повседневной жизни у нас есть хорошие отношения с некоторыми людьми, и это нормально. Another problem devotees may have is that we don't think a person deserves to be forgiven. Другая проблема, с которой сталкиваются преданные, это то, что они не считают, что человек достоин быть прощенным. Like what they did is so bad, so they don't deserve it. Человек поступает настолько плохо, что он не заслуживает того, чтобы мы его простили. So I don't think we should look at it in terms of them deserving forgiveness or not. Но я не думаю, что мы должны смотреть на проблему с той стороны, с такого угла, что заслуживает человек прощения или не заслуживает. But looking at forgiveness as something that devotees practice, whether the other person deserves it or not. Но так или иначе, это то, что должны пытаться делать преданные, должны учиться прощать, независимо от того, заслуживает этот человек прощения или нет. Maybe you should ask your specific question or share your specific doubts with me. Махатмой Прабху говорит, что, может быть, мы поделимся какими-то конкретными вопросами. Yes, I can read a few questions. Maybe it will facilitate the discussion. Just a moment. One of the questions that came from devotees. I have a feeling that I am somebody needs me only when I can give service. Mm-hmm. But sometimes I feel no power. I feel emotional crisis. I feel lonely.
and I feel that nobody needs me. I'm not necessary. I'm not necessary to anyone. All around me are busy with their own services, and I feel that nobody needs me. Nobody needs really my association. I accept it as my fate, but my heart is breaking. How can I, in this situation, build relationships with the devotees? Because Srila Prabhupada wanted us to be the united family. So this devotee is saying he or she doesn't feel like anyone really cares about them? Yes. Or yes. wants their association? Yes. They only need her service, in fact, but are not interested in When her. they don't need her service, they don't care. Yeah. I will shortly translate into Russian. Я чувствую, что нужна только тогда, когда могу отдавать служение. А в моменты бессилия, кризисов, невозможности справиться с болью, остаюсь в одиночестве, чувствую свою ненужность. Преданные заняты служением, семьями. Мои проблемы им не нужны. Я принимаю это как судьбу, но при этом сердце черствеет. Как же выстраивать отношения с преданными теплые, как в семье, как того хотел Шрила Прабхупада, чтобы мы были как одна семья? Yes. Is that devotee here on the call? Присутствует ли здесь преданная, которая задала вопрос? Сейчас мы посмотрим. Есть, присутствует. Yes, she's present. Yeah. So, did you feel this way before you were a devotee? Excuse me, could you please repeat, Махатма Прабху? Did she feel this way before she was a devotee, or only after she was a devotee? Вопрос: чувствовали ли вы себя так до того, как стали преданные, или это только сейчас? Если есть возможность, ответьте, пожалуйста. Maybe she wants to remain incognito. Oh yeah, right. Yes. Because part of the answer. Well, she doesn't have to say, but because if it's something that existed before. Если эта проблема уже существовала до того, как вы стали преданными, then we may not approach the answer in the same way as if it's something that's happening after. То есть ответ будет разным в зависимости от того, начали вы себя чувствовать так до того, как стали преданные, или же уже после того. I can say some things. Да, я могу сказать свои соображения по этому поводу. So, in one sense, the feeling that I have of not any value is actually philosophically true. I hate to say it, but it's philosophically true. Прежде всего, то, что если мы чувствуем себя, как мы не имеем вообще никакой ценности, то, вообще говоря, с философской точки зрения, это правильно, это истина. But by the mercy of Prabhupada, he allows us to engage in service, even though we're not qualified. Но по милости Шрилы Прабхупады мы вовлечены в процесс преданного служения, несмотря на то, что полностью не квалифицированы. By the mercy of Mahaprabhu, and ultimately by the mercy of Krishna, they all let us engage in service. Такова милость Махапрабху, такова милость Кришны, что они позволили нам приступить к процессу преданного служения. So there's simultaneously two things going on. Their mercy is going on, and they're giving their mercy to us, we're not really qualified to get it. Получается, как два одновременных процесса.
да, они всем раздают милость, и в то же время они дают милость нам, которые полностью не квалифицированы для того, чтобы получить ее. But because Krishna and Prabhupada accept our service, then Prabhupada said, nobody's useless. Everybody's useful for something. Но поскольку Кришна и Прабхупада дает нам это служение, то мы не можем быть бесполезными. Шрила Прабхупада говорил, никто не является бесполезным. Каждый может участвовать быть занятым в каком-то служении. So I'm going to take a guess here, and I could be wrong. Есть догадка, которая может быть и неправильной. If a devotee feels useless, in one sense it's natural. Если преданный или преданная чувствует себя бесполезными, то, с одной стороны, это естественно. Because we're fallen souls. В конце концов, мы падшие души. And we're existing on mercy. Krishna is like, he's accepting us. Мы живем только милостью Кришны, который нас принимает. He's loving us. Он любит нас. And there's no material reason. И любит без какой-либо материальной причины. But I would guess that if somebody feels that other people only value them because of their service, it may be that that person does not value themselves. Я предположу, что если кто-то считает, что он нужен другим преданным только из-за служения, то Махатмой Прабху, the last point, could you please repeat? So I will... If somebody has a feeling that he is needed to others only because of this service, that other people don't value them, it's probably because they don't value themselves. Скорее всего, причина в том, что этот человек сам не ценит себя. Because if you value yourself, you're not so concerned about how other people value or don't value you. It doesn't affect you that much. Поскольку если мы по-настоящему ценим себя, то на самом деле мы не должны тогда сильно зависеть от мнения окружающих, ценят они нас или нет. And I'm going to take it to a very high level. We may not be on this level, but I want to say something. Я скажу что-то, что соответствует достаточно высокому уровню понимания, хотя мы можем и не находиться на таком уровне. If we do service, Prabhupada will accept it, Krishna will accept it, and that's all that matters. Если мы совершаем служение, то Кришна его примет, Прабхупада его примет, и это самое главное, а остальное не имеет такого значения. And we're not trying to impress anybody. Мы не стараемся произвести на кого-то большое впечатление. We're not doing service so someone will say, "Oh, you did good service." That's not why we do it. Мотивация нашего служения не является то, чтобы кто-то нам сказал: "О, ты хорошо служишь." So even though let's say it's true, they're just engaging us and they don't care about us, but we're fortunate that we're engaged. Даже если это так, что нас ценят только из-за того, что мы вовлечены в какое-то служение, но и то это хорошо, мы вовлечены в служение. And also, sometimes some people do not know how to appreciate other people. So it wouldn't matter what you did. Maybe they would never show appreciation verbally. Maybe they appreciate it, but they don't show it verbally. К тому же надо принимать во внимание, что некоторые люди вообще не знают, как выразить свою благодарность. Они не знают, как оценить то, что вы делаете. Либо они это оценивают, но таким способом, что мы это не можем понять. Например, не словами, а как-то по-другому. Like sometimes
the woman will say, you don't show me that you love me. And the man says, I bought you a house. And she'll say, yeah, but you never tell me you love me. So some people will show appreciation through action, not through words. Or some people don't know how to show appreciation at all. Я не уверен, что я правильно услышал, но поправьте меня, если, например, один из супругов может спрашивать другого, ты никогда не говоришь, что ты меня любишь, но я показываю это с помощью слов. То есть это то, что выражается невербально, не с помощью слов, это в отношениях. Something really Excuse me, interesting. Maharaj, the translation wasn't correct. Простите, Прабху, можно я переведу правильно? Пожалуйста. Да, спасибо большое. То есть, может быть, супруга говорит, что я не чувствую, что ты меня любишь, она говорит своему супругу, но при этом он говорит, ну я же тебе дом купил, но ей не чувствуется, она не может почувствовать его любовь через вот эти действия, она хочет, чтобы он ей говорил это непосредственно, он, соответственно, не может ей это сказать. А некоторые люди вообще не умеют проявлять никак свою благодарность, свое восхищение. Простите, что перебила. So something really interesting I want to tell you. Сейчас хочу сказать вам нечто очень интересное. When you have a resentment issue, it's because you are expecting a person to behave in one way, but they behaved in a different way. Предположим, что вы чувствуете обиду по отношению к человеку, потому что он действует не таким образом, как мы ожидаем от него. So let's say I'm expecting them to show that they care. Итак, я ожидаю, что они покажут какую-то свою заботу, And внимание. they don't show that they care about me. Они показывают, что им до меня никакого дела нет. And you really need them to show that they care about you. Really important for you. Мгм. Вам очень важно, чтобы они как-то проявили, что вы важны для них. Then you're going to develop a resentment towards them. И таким образом можно как бы развивать чувство обиды. Correct? Правда? Pravda? I'll prove this to you. If you did not have a need for people to show that they care about you, then when this person didn't show that they care about you, it wouldn't bother you. Если на самом деле мы не зависим от того, чтобы ожидать от людей, что они проявят какое-то внимание к нам, тогда если они не проявляют такого, они, соответственно, не проявляют к нам внимания, тогда мы не будем беспокоиться по этому поводу. So your resentment is connected with a specific need that you have. То есть обида связана с нашей такой внутренней потребностью. And if you didn't have a strong need for that particular thing, you wouldn't feel resentful towards that person. It's that simple. И все очень просто. Если у нас нет внутренней потребности в данном случае в том, чтобы к нам проявили какое-то внимание, тогда мы не будем переживать, если это внимание не будет оказано. I'm going to take another guess. Сделаю еще одну догадку. I'm going to guess that the person who didn't show, or the people who didn't show they care about you, didn't show that they care about some other devotees also. Я предположу, что люди, которые не оказали вам определенного внимания, они не оказывают также внимания в отношении других преданных. And I'm going to guess that some other devotees are upset like you, and some devotees are not upset. They don't care. Я также думаю, что некоторые из преданных, они огорчаются по этому поводу так же, как вы, а некоторые нет. Now, am I right? Угадал? Is that a good guess?
подайте какой-то знак. Yes, good guess. I believe, Maybe. yes. Yes. I say normally it's like that. Обычно это так. So then we have to think, okay, I have a need, I have a strong need to be shown that I matter, that my service matters, that my service is important. Итак, я могу думать, что я нуждаюсь в том, чтобы мне показали, что мое служение очень важно. If that's true, I can't say if it's true or not, but I'm saying if it's true, then that's the problem. И в таком More than the случае, person who didn't show care, the problem is I have a strong need to be shown care. то есть я хочу подчеркнуть, что проблема не в том, что кто-то не выказывает нам внимания, а то, что у нас сильная зависимость от того, окажут нам внимание или нет. And if that's the case, then I would recommend caring, showing more self-care, because then you can care for yourself in a way that you won't depend on others to care for you. В таком случае я бы порекомендовал как бы больше уделять внимание себе, то есть как бы позаботиться, матушка, подправьте, если, то есть позаботиться больше о себе и тогда не зависеть от заботы других о себе. Let's say you do something and you put your best effort into it. Предположим, вы что-то делаете, и вот изо всех сил стараетесь сделать это наилучшим образом. And you feel really good about yourself, that you've done really well. И чувствуете удовлетворение. Да, я хорошо потрудился или потрудилась. And nobody says anything to you. А никто ничего даже не сказал. Not one devotee says anything about what you did. Никто, ни один преданный ничего не сказал о том, что вы сделали. How do you feel? Как себя чувствуете? Не очень. Not well. Not well. But why don't you feel well? Because you know you did your best. And you Почему? know you did it with bhakti. So you should feel well. Почему? Huh? Huh? Матушка, пожалуйста, переведите. Nadia, you want to translate? Sorry, Gurudev, I lost it. I was looking for the link for the retreats. Could you please You repeat did your that? best. You know you did your best. Вы сделали все, что вы могли. Вы знаете, что вы сделали абсолютно все, что вы могли. Why? И почему вы тогда должны переживать из-за этого? There's no reason you should be unhappy if you know you've done your best. Нет никакого повода чувствовать себя неудовлетворенным или несчастливым, если мы знаем, что мы действительно сделали это хорошо. You know the artist Vincent van Gogh? Is he famous in Russia? Знаете у себя Ван в Гог. стране Винсента Ван Гога, известного художника? Yes. Oh, yeah, so if he's famous in Russia, that means everywhere in the world. He's one of the most famous artists in the world. Он является одним из самых известных художников во всем мире. Except when he died, he was not famous. Nobody knew about him. Nobody thought he was special. Но интересно, что на момент его смерти никто о нем не знал, никто не знал о его особом таланте. And he was depressed. И он был удручен по этому поводу. He was Does depressed. that mean He because wasn't depressed. people, Was depressed. he was depressed. Да. Yes, I translated correctly. I just wanted to check. Да, он был. Does it mean that because people didn't appreciate him, his art wasn't good? Of course not.
Означает ли это, что из-за того, что люди его не оценили, его произведения были несовершенными? Конечно, нет. I think a lot of us are like that. We're doing something with devotion, we're doing it sincerely, and it's not appreciated, and we become depressed when actually the service is wonderful. Я думаю, что нам это знакомо, что мы сделали что-то очень, очень хорошо, но нас не оценили, из-за этого мы Yeah, расстраиваемся. I didn't know I would. Yeah. Did that answer the question, or there's more to it? Отвечает ли это на вопросы? We can ask by SMS. Something to think about anyway. Anyway, thank you very much, Mahatma Prabhu, for such a detailed answer. I want to tell you a story. Хочу рассказать вам историю. So there was a man with Srila Prabhupada, and the man, I think he was driving Prabhupada to all the engagements, and he spent the whole day with Prabhupada. Один человек служил водителем Шрилы Прабхупады. Как-то он в течение всего дня возил Шрилу Прабхупаду на различные мероприятия. At the end of the day, the man said, I know by being with Prabhupada that he is a pure devotee. И в конце дня он сказал, я знаю, что от опыта общения, от опыта нахождения со Шрилой Прабхупадой я могу сказать, что он чистый преданный. And the reason I know is that the whole time I was with him, I never saw at any moment that he was trying to impress anybody. И причина того, почему я считаю, что он является чистым преданным, за весь день, ни минуты, ни с кем я не увидел, что он хотел произвести на кого-то впечатление. So to be a devotee means we're not trying to impress anybody. We're trying to serve Krishna sincerely. Быть преданным означает искренне служить Кришне, а не пытаться на кого-то произвести впечатление. I have another story for you. И еще я вам расскажу историю. Prabhupada wanted some orange juice, but there were no oranges in the Прабхупада temple. хотел апельсиновый сок, а в храме не оказалось ни одного апельсина. So Bhakti Swami had to go out, or he sent somebody to go into town, get the oranges. And then the oranges came, and Prabhupada said, where's my orange juice? So he'd been waiting like 15 minutes. Бхакти Свами либо сам пошел, либо кого-то отправил из преданных в город, чтобы они купили апельсины, и уже апельсины принесли, но прошло какое-то время, 15 минут, и Прабхупада говорит, где же апельсиновый сок? So Bhakti Swami said, yes, Prabhupada, it's just coming. But he just got the oranges, so he had to cut and juice them. So it took like 10 more minutes. And by that time, Prabhupada was really upset. Прабхупада говорил, где же апельсиновый сок? И Бхакти Свами понимал, что потребуется какое-то время, чтобы порезать апельсины, выжать с них сок. Это минут 10-15 может занять, но Прабхупада очень был расстроен происходящим. So he'd been waiting for this orange juice for who knows how long. And now when Bhakti Swami finally came in to give it to Prabhupada, Prabhupada said, get out. I don't want it. He was so upset. Я прошу прощения, я сказал Бхакти Свами. И когда, наконец, неизвестно, сколько времени прошло, Бхакти Свами зашел к Шриле Прабхупаде с стаканом сока, Прабхупада сказал, убирайся, не нужен никакой сок. But Bhakti Swami just slowly went towards Prabhupada and put it on Prabhupada's desk. And then finally Prabhupada drank it. Но Бхакти Свами так тихо подкрался ничком к столику Шрилы Прабхупады и поставил
сок на стол, и Прабхупада его в конце концов выпил. And then later, Prabhupada called him in and said, "You are doing such sincere, humble service, and all I'm doing is chastising you. Please forgive me. Old men, when they get old, they have very short temper." И Шрила Прабхупада потом его вызвал и сказал: то, что ты делаешь, это очень-очень смиренное, искреннее служение. Ты так искренне мне служишь, а я только и делаю, что наказываю тебя. Ну, не обращай внимания, у пожилых людей достаточно, они не сильно терпеливы. So even Prabhupada was appreciating, but externally he was chastising. He wasn't showing appreciation. Несмотря на то, что Шрила Прабхупада очень оценил поведение Бхакти Чарасвами, но внешне он этого не показал. Interesting. Очень интересно. So I have found in my own life that if I do my best efforts, I have to be satisfied with that, no matter what the result. Я обрел в своей жизни такой опыт, что когда я хорошее совершаю служение, когда я прилагаю по-настоящему усилия, я удовлетворен, независимо ни от чего. Others may be happy, others may not be. Может быть, кто-то доволен, кто-то нет. You know, there are a lot of people who weren't happy that Prabhupada went to the West, had made mlechas, outcasts, into Brahmins. На самом деле было много людей, которые не были счастливы от того, что Прабхупада отправился на Запад и сделал браманами млечья яванов. So Prabhupada quoted this statement that the dogs may bark, but the caravan must pass. И Прабхупада в таких случаях говорил, что собака лает, караван идет. You've heard that before? The proverb we heard, yes. Yeah. Махатма Прабху спрашивает, слышали ли мы такую поговорку? Да, но есть в нашем языке. So the point is, whenever we react to a situation, we want to look more at what's going on within ourselves than what the other person is doing. Because the real solution is our reaction to what they're doing. Why am I reacting that way? And why is somebody else reacting differently? То есть ключевой момент – это не следить за тем, как, то есть когда мы реагируем на что-то, то нужно обращать внимание заострять внимание не на том, что кто-то внешне по отношению к нам что-то делает, а что происходит внутри нас. Почему мы реагируем таким образом на чьи-то действия. Okay, another question? Thank you, Махатма Прабху. Еще вопросы? Может быть, сейчас у нас есть еще вопросы, может быть, от аудитории, которые сейчас подсоединились, кто-то задаст вопрос. Если есть, пожалуйста. I'm asking a question from the Zoom audience. Well, let me say one more thing. Now, what's interesting is if you can come to this level that I've just discussed, then you realize that actually there's nobody to forgive. Я вот что хочу очень важно сказать, это если вы вот поднялись на такой уровень, который я только что описал, то оказывается, что вам некого прощать. Because it wasn't that they did something wrong, it's just that they didn't do what I needed. То есть нельзя сказать, что они сделали что-то неправильно. На самом деле они не сделали что-то, что мы ожидали от них. Like I could go to your country. Например, я могу отправиться в вашу страну. And
maybe you treat me very nicely, but you don't treat me the same way I was treated in another country. Итак, я отправляюсь к вам в страну, и вы можете оказать мне хороший прием, но не такой, какой был в другой стране. And I could get upset, Я могу расстроиться never going back to your country again. и больше никогда не приеду. Don't say this, Махатмой прабху. You would think something's wrong with him. То есть, но это означает, что что-то тогда в менталитете такого человека. Something's wrong with me, not with you. Что-то не так со мной, если я недоволен, а не с вами. Okay. I went to this other country. They took care of me in this way. You take care of me in this way. It's different. I should appreciate both. Whatever Krishna gives, I should appreciate. But if I don't, it's my fault, not your fault, generally speaking. Вообще говоря, это моя проблема, если меня беспокоит то, что в разных странах ко мне относятся по-разному. Я должен одинаково себя чувствовать как в одной стране, так и в другой. Это все милость Кришны. Okay, next question. Получается, что Громче. прощение – это процесс избавления от обиды. Мгм. Когда я отказываюсь от своей обиды, это и происходит прощение таким. So the question from Rajkishore Prabhu is, so to forgive means to become free of resentment. If we do not feel resentment to anyone, this means that we are forgiving. Yes. But how do you prove you're free from resentment? То есть прощение означает свободу от обиды. Если мы и наоборот, если мы прощаем, мы свободны от обиды. Thank you. You prove you're free from resentment because that what that person did doesn't bother you anymore. Что бы ни сделал человек, вас на самом деле это так уже сильно не беспокоит. Вы доказываете тем самым, что вы свободны от чувства обиды. And if you're not free from resentment, 20 years from now, it's going to still bother you. Если вы не свободны от обиды, то пройдет 20 лет, она все еще с вами. Вопрос, да. Я видел, Пандава Прия Прабху поднимал руку, и потом это же Тарангакши. Да, Пандава Прия Прабху поднимали руку? Или мне показалось? Нет? Простите, тогда Матаджи Тарангакши, пожалуйста. Харе Кришна, мои поклоны, примите, пожалуйста, Махатмой. А вот как эту грань для преданных, именно вот для преданных, как осуществить эту грань, чтобы у меня не появилось равнодушие, полное равнодушие? Мне вообще вот, извините за такое слово, да мне все равно, что вы там думаете, но это как бы из своего чувства превосходства, а не от чувства удовлетворенности выполненного хорошо своего вот служения. Вот что должно служить стержнем, чтобы не впасть вот в такую реакцию, да? Вот, Харе Кришна. Mahatma Prabhu, thank you very much for your talk. My question is how not to become indifferent in this situation. So the situation does not bother me anymore, but how not to become just indifferent to what is around me, not to become indifferent to other people. In other words, somebody's doing something and it's a problem for other devotees. And even though you forgive this person, you still want to do something to correct the situation. That's the question. No, I think maybe I translated not properly. Mataji, I'm asking Чтобы у меня не было чувства превосходства
что чтобы было, вот не было этого чувства превосходства и наплевательства на других. как Okay, я okay. хотела сказать, So, more specifically, the situation doesn't bother me whether people appreciate me or not, but how not to feel myself superior to others, how to become from the feeling of superiority to others, that I'm above them. I am not bothered if they appreciate me or not, in this way. Я повторю на всякий случай, как я перевел Махатмой прабху, что как в этой ситуации не обрести чувство такого превосходства. Меня вообще не беспокоит ситуация, оценивают, ценят меня или не ценят, да? Да. Хорошо, спасибо. Yes. The answer is very simple. Stop desiring to feel better than others. Ответ очень прост. Прекратите желать быть лучше других. That's the only reason we would feel better, because we want to, and we're looking for a reason to. То есть ответ очень прост. На самом деле мы желаем найти какую-то причину, чтобы почувствовать себя лучше, чем другие. But it is antagonistic to bhakti. Но The opposite. это просто антагонистично, прямо противоположно настроению бхакти. You know, we came into the material world to be number one. Вы же знаете, мы же пришли в материальный мир, чтобы стать номер один. So I couldn't do it in the material world. I'll join ISKCON, try to become number one there. Подобно тому, я как в материальный мир пришел, чтобы стать номер один, и в ISKCON я тоже пришел, чтобы стать номером один. То есть это смирение, это выработка смирения, бхакти. In other words, bhakti means to cultivate humility. It means to cultivate respect, which means to see others better than you, or at least to see advanced devotees as better, to see equals as equal, and help younger devotees. That's second-class devotees. Бхакти означает не то, чтобы культивировать смирение, а означает уважать других, по-настоящему уважать старших преданных, которые более продвинуты, и видеть их старшими, видеть равных равными и дружить, и видеть младших младшими и помогать им. Yes. But we want to see, and we should see, even the youngest devotee, the good qualities they have. We should think, oh, that devotee is so honest, so respectful. I should be like them. Но очень важный момент, я хочу подчеркнуть, что мы должны видеть хорошие качества и в младших. Да, например, они честны, человек честный, преданный, честный, и я тоже хочу иметь такие качества, как она. You may remember when Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was leaving, his last instruction, that we should become a particle of dust at the feet of Rupa and Raghunath Goswami. Dust. Может, вы помните, что последним наставлением Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура перед его уходом было то, что мы должны стать крупинкой, песчинкой пыли у стоп Шрилы Рупи и Шрилы Рагунати Даса Госвами. He didn't say we should become a mountain at their head. He said we should be dust at their feet. Он не сказал, что мы должны стать горой, mountain at the head, or how? He shouldn't become a mountain at their head, but dust at their feet. Мы не должны стать горой возле их голов, как бы так, но песчинкой у их стоп. Так. Горой над их головами, я думаю так, а песчинкой у стоп. Вот так. Now, how to be humble? If you don't want to be humble, there's nothing I can tell you that's going to help you. А как You стать have to смиренным? understand it's desirable. You have to want that position. Как выработать смирение, как стать смиренными? Если вы не хотите этого, то я вам тут ничем не помогу. Нужно культивировать себе это желание. А как его культивировать? The momentary question is how to cultivate real humility. Как культивировать настоящее смирение. You have to become Desire. How to cultivate desire to become humble. whatever you want,
You have to become attracted to that. Что бы вы ни хотели получить, нужно как бы привлечься этим. So I should become humble, Я должен. but it doesn't mean I can or will become humble if I'm not attracted to that quality. То есть, если мы не привлечены этим качеством, то мы ничего не добьемся. Мы должны именно захотеть. Мы должны... So my advice to you is figure out how to cultivate an attraction to the quality or qualities you are trying to develop. То есть мой вам совет: развейте желание обрести эти качества, сделайте так, чтобы эти качества стали привлекательны для вас. So let's say Swiji Govinda tells me, says, Mahatma Prabhu, we want to make you a muscle man. We want you to do bodybuilding. So you have like, you'll look like a big boxer or wrestler. Например, Свiji Говинда скажет: Махатма Прабху, мы хотим, чтобы у вас было очень такое накачанное, мускулистое тело, как у бодибилдера. So he brings me to the gym. И он приводит меня в тренажерный зал. All these macho men at the gym, tattoos everywhere, and they're screaming, ah! And they're working so hard. А там вокруг такие вот мужики все, такие мускулистые в татуировках, и вот так кряхтят. And they're looking at their muscles in the mirror, and then they're pressing more weight. Они вот смотрят на свои мышцы в зеркало, поднимают еще больше железа. And I go in there and say, I don't have any desire to have big muscles. Get me out of here. А я говорю: да не хочу я быть такими мускулистами, как они. Забери меня отсюда. I'm wasting my time here. Я просто трачу свое время впустую. So if you don't want something, you're not going to be able to develop it. Поэтому You если have to cultivate that desire within you that this is what I really want more than anything. Then it'll be very easy. То есть, если вы не хотите чего-то, то никак вы не добьетесь, никто вас не заставит это сделать. Но нужно культивировать интенсивное желание достичь чего-то. So if you want to be humble, then you need to convince yourself that this is really important. This is really what I want. То есть, если вы хотите стать смиренным, нужно внутренне убедить себя, что да, это вот то, что действительно мне нужно. Otherwise, I will give you a guarantee В противном случае моя вам гарантия, that lifetime after lifetime, you'll never understand what it means to be humble if you don't want it. You'll never get it. It's impossible to get it otherwise. из жизни в жизнь нам не удастся в таком случае обрести смирение, если у нас не будет такого настроения. How many humble people do you know in the material world? Много ли по-настоящему смиренных людей вы знаете в материальном мире? Not many, maybe. Yeah, everyone's dressed up. They're walking around, looking cool, isn't it? Все вокруг такие Cool напыщенные. shoes, cool jacket, cool hat, cool bag, cool walk, cool headphones. It's all about being cool. Who's trying to be humble? Все вокруг такие крутые, крутая одежда, обувь, крутые наушники, вот сплошная крутизна. А кто хочет быть по-настоящему смиренным? So that's the idea. You become a monk, you shave your head, you wear the same clothes. It's like you're not trying to impress anybody. Вот в этом и идея такого отречения. Вы хотите стать монахом, вы бреете голову, вы надеваете простую одежду, вы ни на кого не хотите произвести впечатление. But pride is so deep, then you become proud of how
good your tilak is, or how close your head is shaved, or how ironed your kurta is. I mean, it's endless. It's endless things to become proud of. Но гордость настолько глубоко укоренившаяся в сердце вещь, что мы начинаем гордиться от того, что тилока у нас очень ровная, голова гладко выбрита и курта поглажена. We've seen it all, believe me. Видели мы это, поверьте. Get the, the guys, get the big neck beads, get the big sika, get some earrings, get the tattoos, do the perfect tilak, get the big japa beads and walk around. It's like become proud of the things that are supposed to make us humble. Where is it going to end? Мы видим, что мы гордимся вокруг нас, или мы гордимся такими большими кантхималами, большой шикой, татуировкой, ровной тилокой, огромными четками. Но это же вещи, которые должны делать нас смирение, а не наоборот. And then one day you chant 64 rounds and you walk around Mayapur like, hey, I chanted 64 rounds. What about all you losers? So your result of chanting 64 rounds just makes you proud. Или вы прочитали 64 круга и гуляете такие по Майяпуру. О, я прочитал 64 круга, а вы тут все лузеры. Ну, неужели плодом чтения 64 кругов должна быть гордость? So, like I say, if you want to be proud, you can find a million things to be proud of, even things that are like forbidden in bhakti to become proud of. You'll become proud of those things. То есть я говорю так вам, если вы желаете быть гордым, гордиться чем-то, то вы найдете миллион способов чем-то гордиться, даже за счет вещей, которые запрещены с точки зрения бхакти. You know what Prabhupada said? Знаете, что говорил Шрила Прабхупада? Prabhupada said, advancement is not a position. Прабхупада говорил, что продвижение – это не положение. Now I'm in charge of this, therefore I'm advanced. Не то, что я наделен такими-то полномочиями, ответственность за что-то. Нет, не в этом продвижение. No. Нет. Prabhupada said, advancement, the sign are two things, humility and tolerance. That's it. Прабхупада говорил, что признаками продвижения, двумя признаками продвижения является смирение и терпение. That's it. И все, вот так. But that, В чем разница? В чем разница? The question is, what's the difference between humility and tolerance? The difference between humility and tolerance. if you're humble, you'll be tolerant. Если вы смиренны, вы будете терпеливы. Because proud people are not tolerant. Поскольку гордые люди терпением не отличаются. You know, if you're in a line in a grocery store and it's long, some people become intolerant. They're waiting. I don't know about in Russia or Ukraine, but does that happen also? You know, like you're in a rush and you're waiting and the cashier is moving very slow. Вот такая ситуация, что, как я понял, мы стоим в очереди, да, на кассе, а кассир, ну, очень медленно все делает. Наверное, это тоже. I would say in most cases, the people who are the most intolerant, unless they're in a complete rush or there's an emergency, generally the people who are most intolerant are the most proud as well, because they can't tolerate they can't tolerate being inconvenienced because they're too important. То есть люди, которые не смиренны, или которые не обладают терпением, или которые очень гордецы, они не могут вообще чего-то подождать, да, не обладают терпением. You agree? You've seen that in your life?
Наблюдали такое? Мы наблюдали, знаете, что мы наблюдали, что в Европе люди обычные, они гораздо более терпеливые и вежливые, чем у нас, в Украине. И они намного более вежливые и смиренные, чем в очереди на улице. Почему так? Хотя это западные люди. Not a question, but note is that we observed that, for example, in Europe, people are much more polite and humble for example, in public places than here in Ukraine. And Russia. and Russia. You know, it's a cultural thing. I wouldn't say there's different levels of humility. It's a cultural thing. Я бы не сказал, что это разные уровни смирения, скорее вопрос разного уровня культуры. Some countries, everybody's envious of everybody else, but I don't think it's a spiritual thing. I think it's a cultural thing. В некоторых странах все, например, завидуют друг другу, но я все же считаю, что это вопрос не духовности, а такой общей культуры. There's a lot of humble gang members also. Humble? Gangs. You know gangs? Mafia. Гангстеры. Ага. Бывают. There are sometimes humble They're gangs. humble. Oh, you kill him. I'll let you kill him. You do it today. He's very humble. Бывают очень смиренные гангстеры. Убей его ты. Нет. Нет, давай ты его убьешь. Do you know, I don't know about in your country, but in our country, gangs, they have code of ethics, and respect is number one. The most important ethic in a gang is respect. Ну, не знаю, как насчет гангстеров в вашей стране, но у нас в Америке у гангстеров обязательно есть этический кодекс, определенные этические нормы поведения. We have any gang members here? Or Сегодня ex-gang members у нас who присутствуют can confirm гангстеры, that to be которые true? могут подтвердить. Please raise your hands. Поднимите руку. So that, there's etiquette and then there's genuine humility. Like you go to England, people are extremely polite. То есть etiquette means humility or No, it's different. it's different. Yeah. То есть it doesn't imply humility. Implies a certain, custom of. Custom. I'll tell you a story. I heard this story today. То есть этикет не обязательно означает смирение. Например, в Англии люди очень вежливые, но они не обязательно смиренные. Я вам расскажу еще историю. So Tony Blair's son years ago was campaigning for the Labour Party in England, going door to door, knocking on doors. Сын Тони Блэра несколько лет назад баллотировался в партию лейбористов и ходил от двери к двери, стучал в двери. So nobody knows it's Tony Blair's son. It's just someone knocking on your door, campaigning for the Labour Party. Никто не знал, что это сын Тони Блэра, но стучится кто-то и вот говорит, голосуйте за лейбористов. And this man, he knocked on one door and this man said, "Are you with the Labour Party?" And he said, "Yes." And the man said, "I hate Tony Blair. I can't stand him. I hate him." И он постучал в одну из дверей, и человек открыл и сказал, ты что, от лейбористов? Он сказал, да. Сказал, я ненавижу Тони Блэра. Вообще терпеть ненавижу. And then the boy said, "I'm Tony Blair's son." And the man said, "Oh, I'm so sorry. Excuse me. Come in. Let me serve you some tea." That's etiquette. That's etiquette. И тогда молодой человек сказал, вы знаете, а я сын Тони Блэра. И
тот сразу так изменился, хозяин, и сказал: простите, пожалуйста, простите, что я так поступил, заходите на чай, попьем чаю. So that level of humility is built in the culture. But I wouldn't say that British people are necessarily more humble than Ukrainians or Russians. It's just the culture is different. Вот таков уровень культуры, то есть это такая определенная вежливость, этика, она свойственна англичанам, и, ну, не обязательно то же самое имеет место в Украине или России. Thank you. Such a bright Anything else? example. Yes, we I have don't know question. if С другой стороны, I don't know if we've accomplished the goal we set out to accomplish. Did we accomplish the goal with the question, you The mean? goal of this class, I don't know if we've accomplished it. Oh, the goal. I think yes, but there are little more questions if we have still some time. Okay. то есть развернуть ситуацию, то есть мы говорили о гордости, об обиде, вот, о том, что это приводит. Но с другой стороны, мы знаем, что это влечет за собой еще оскорбление, то есть обида, которую мы испытываем. Вот. Когда имеешь дело с человеком, который оказался под влиянием обиды, под влиянием гордости, ну, как следствие обиды, как следствие гордости, и он ведет себя, ну, естественным образом, какие-то он оскорбления произносит. Вот. Как правильно что-то нужно сделать, да? Ему или по отношению к нему? По отношению. Как правильно поступить, если он погружался в обиду настолько, что не хочет даже контактировать. Sometimes we observe that some devotee is very deeply immersed in the pride, and he or she has many resentments to others and even commits offenses. So, and does not want to come to any compromise to speak with anybody. How can we help to such a person? Можно ли You вообще can lead помочь? a horse to water, but you can't make them drink. То есть, как говорится, можно привести лошадь к водопою, но нельзя заставить пить. I'll tell you a story. Расскажу историю. When I go to a temple to teach a course on forgiveness, there's always some devotees that say, it's very good you've come here to teach forgiveness, because there's so many devotees that need to hear this. Когда я приезжаю в различные храмы, чтобы прочитать курс о прощении, всегда находятся преданные, которые приходят ко мне и говорят, что да, у нас тут очень хорошо, у нас тут в храме есть преданные, для которых это очень актуально. I said, don't get your hopes up. None of those devotees are going to come to this course. И they say that those devotees will not come. I say that. Я им говорю. They say, well, these devotees, they really need to hear this course. I say, don't worry, they're not coming. Я в таких The случаях ones говорю, that need it the most never come. я говорю, не беспокойтесь, они как раз и не придут на класс, на лекцию, потому что те, кто больше всего нуждаются в том, чтобы услышать о прощении, они как раз и не придут. I think sometimes, the only way to help a person is to act humbly with them. Let them see what real humility looks like and real forgiveness looks like, because that can touch their heart. Я думаю, что часто лучшим методом поведения в такой ситуации является смиренное обращение с такими людьми. И они, увидев это, смогут измениться в сердце, перемена в сердце произойдет. And sometimes life has to beat you up more. You're just not ready yet. Life has to beat you up harder for you to become ready. I did not grasp it. Mataji, can you help me with translation? Иногда просто жизнь должна вас достаточно сильно побить для того, чтобы вы это поняли. Спасибо.
Bhurijan Prabhu was asked, how do you become humble? He said, just live long enough. Life will make you humble. Когда Буриджана Прабху спросили, как стать смиренным, он сказал, живите долго, и жизнь да научит вас. I mean, you know, when you get older, you know, your body starts falling apart, your muscles start sagging, your skin starts sagging. You don't have a lot to be proud of anymore. Sometimes your brain doesn't work well. You know, it's like you lose your friends. It's like, you know, life just beats you down. Вообще с возрастом мы знаем, что здоровье становится хуже, мышцы сдуваются, кожа становится дряблой, мозги уже не работают. Но жизнь бьет нас как следует. One time, Prabhupada was joking and he was going like this. He said, flat tire. Иногда Прабхупада вот так вот показывал и говорит, да, сдутая покрышка. Big, young, you know, strong man, big muscles, and now just a flat tire. У молодых, да, такие большие мышцы, а сейчас уже все, да, сдувшиеся покрышки. And I think some people in this life, they're not going to become humble. It's not in their karma. And so all we can do is try to best show the example of forgiveness and humility. And we can't do more than that sometimes. Некоторые люди вообще в этой жизни не станут смиренными, я вам скажу. Это им просто по карме не положено. Поэтому покажите им пример прощения и смирения, и это будет лучшим в этой ситуации. Что скажешь? Thank you very much. Hare Krishna. Не оставляйте, не оставляйте. Иногда проще, может быть, даже нужно оставить его. Or maybe in some cases it's just reasonable to live alone. Yeah. В некоторых случаях The просто... problem, you can leave them alone, that's fine, as long as they're not creating problems for other devotees. But if they're creating problems for other devotees, then we have to do something, we have to intervene. Because we can't stand by and allow someone to create problems for others. Да, можно как бы отстраниться или оставить в покое, отойти от этих людей, но до тех пор, пока они не доставляют беспокойства другим. Мы не должны просто так в режиме стендбай, то есть так вот сторонним наблюдателем оставаться, как если они доставляют беспокойство окружающим. One more question, or maybe some question from the audience, from the internet. Есть ли у кого-то вопросы из This is being broadcast on Facebook. I don't know, Mahatma Prabhu conference. No. Oh, No, just me in the Maharaj. audience here on Zoom. It's just recorded here. Yeah. Just recorded here. Okay, one question from Сукумари Сундари. Сейчас тоже пришло. Сейчас пару минут. Just one minute. Когда ты слаб, и есть потребность в помощи, и ты не можешь выбраться сам как бы из этой слабости, но нет возможности эту помощь получить. Как с этим как бы... Sometimes the question. Sometimes I feel spiritually very weak. But also not necessarily spiritually. I just feel weak. I feel some need to receive help from others, but I cannot get help from others. What to do in this situation? What to do in this situation? I feel very weak. I need help from others, but I cannot get it.
не обижаться. And how not to have resentment in this situation. Oh yeah. Why you can't get help from others? Почему? Вопрос тогда, почему вы не можете получить помощь? Вопрос, почему нельзя получить помощь от других? Ну, потому что все заняты. То есть, как бы. Perhaps everyone is busy with their own services, etc. You have the whole world though. Очень беспокоит. She has the whole world, not just the people around her. На самом деле вокруг целый мир, не только эти люди рядом. I would keep looking and trying and asking others who can help. Do you know who can? You want to ask others who? Let's say I ask you, and you say I can't help you, and then I ask you, well, do you know somebody who could? Just keep asking. I'm sorry, Mahatma Prabhu. I'm a loser. Mataji, please, I need your Nadia, help. you want to translate? Что есть помимо этих людей еще целый мир вокруг, и нужно просто продолжать дальше спрашивать до тех пор, пока вы не найдете того, кто может вам помочь. Вот как. Ну, I think it's one. There's always super soul as well. Ну и сверхдуша тут тоже рядом. Вот Кришна такой вот. There's always a verse. You open Prabhupada's books, there's a verse that will pop out to help you. Есть. So it's possible to find a verse in the books by Srila Prabhupada that can help. Yes. Just open the book. Okay. The verse you need might just come out. Часто просто раскройте книгу Шрилы Прабхупады, увидите стих, который вам как раз поможет. Krishna will always help you if you want it. Somehow or other you'll get it. Если вы желаете, вам нужна такая поддержка, Кришна так или иначе пошлет вам ее. Он в курсе. Don't worry. Не беспокойтесь. I remember one time when I was 24, I had a problem and I couldn't overcome it. Когда мне было 24 года, была у меня одна проблема, не мог я с ней никак справиться. So a sannyasi, he was visiting and I explained the problem. And in 2 sentences, he completely knocked this problem out. And it was going on for like 3 months. И проблема эта у меня мучила меня где-то в течение 3 месяцев. Я обратился с ней к одному из саньяси, который приехал, и он 2 предложениями просто, снял все вопросы, разорвал проблему. So it could happen like that also. То есть может быть и такое, да. Your business is to pray for help. That's your business. Наша задача молиться о помощи. And keep trying. И продолжать попытки. And never give up. И не сдаваться. No matter what. Что бы это ни было. And you'll be okay. И все будет окей. Hare Krishna. Hare Krishna Mahatma Prabhu, we're so grateful to you for such a wonderful class. I thought it was just you and me were going to talk. I didn't realize there was a whole group. Махатма Прабhu говорил, думал, что мы тут наедине поговорим. Группа оказалась. I forgot. There's so many people ask me, and I was busy in December. I say, so call me in January. I forget, who was, where they're from. Вы поняли, оказывается, Махатма Прабhu думал, что это я к нему в хорошем смысле уже достал буквально с просьбой встретиться, и
Он думал, что это индивидуальная встреча. Yes, we planned a big meeting with Ukrainian devotees at the end of November, but due to we couldn't do it. heavy missile attack, we were a week without the power. And it's funny that, but today we also were without power. We just got it just before the meeting, only Oh, okay, by good, mercy. Only by mercy. good. We're so grateful to you, Mahatma Prabhu. Thank you so much. We're waiting. You hope there will be conditions for you to come to. Yeah, why Welcome. don't you pray that I come to the Ukraine? Because the only way I could probably come is if the war stops. So by praying that I come, maybe that'll stop the war. Yes. Махатма Прабху говорит, ну тогда молитесь, чтобы я приехал, и тогда война закончится, потому что, похоже, единственный способ, чтобы закончилось, чтобы я приехал, это тогда, когда закончится война. Если And then when I come to Ukraine, I can tell them I stopped your war. я приеду в Украину и скажу, опа, я тут войну остановил. Krishna wanted me to come and he had to stop the war so I could come. Кришна хотел, чтобы я приехал и остановил войну. Who knows, you know? Things happen in strange ways. Как знать, вещи странным образом иногда развиваются.